What's up? Det här är Ginger Jimbo och idag ska jag visa er en tutorial på hur man bygger upp 40 cm armar. Så för referens så har jag 39,5 cm armar. Så ser man att jag är på ungefär 39,5, så exakt där. Så hela det här är min omkrets på min bicep. Och jag ska få upp det här till 40 cm. Så den här armpassen består av 3 bicepsövningar och 3 tricepsövningar. Så jag kommer först börja med en bicepsövning, sen kommer jag växla till triceps, och sen biceps, triceps, biceps, triceps. Så det är så själva strukturen är. Och övningarna, så kommer jag först börja med curls. Jag kör personligt barbell curls för jag gillar dem. För med hantlar så egolyftar jag för mycket. Jag brukar svinga för mycket med armarna och kroppen. Så jag kör barbell curls istället för att få en lite mer striktare rörelse typ. Sen efter curls så kommer jag köra en incline curl variation. Och då kör jag Bayesian curls med kabel. Som kabeln är här och sen är det bakom axeln och sen... Så ja, det där är min incline curl övning då. Och sen kommer jag köra sist en reverse curl. Och då är det då så här. Istället för en curl så reverse curl. Och det kommer jag då targeta brachialis och den här radiobrachialis. Och för triceps så kommer jag börja med pushdowns. Och sen därefter kommer jag köra JM-press i Smith, självklart. Och sen kommer jag köra tricep kickbacks. Så då kommer jag hålla kabeln vertikalt och trycka bakåt. För att få den här long head aktiverad. Så ja, det där är hur armpasset kommer att se ut. Och dagens gym-outfit kommer att vara det här. Det kommer vara en tröja med några katter på. Och sen ett par mjukisbyxor. Och det här borde nog hjälpa till mig att få en very nice arm pump. Så jag ska packa väskan, ska fixa protein shake och sen gym. Bitches try and leave me on, but they couldn't get close. California hoes, yeah, got them skiing down the slope. Got them skiing down my cock. Give your bitch a running nose. She love my fifth connection, man, she loving on my cross. This is sex and money, bitch, yeah, I never show love. Yeah, I'm like some money, bitch, yeah, I never show love. Yeah, I never show love. Yeah, I never show love. Yeah, I'm like some money, bitch, yeah, I never show love.
Så det där var min armpass idag. Eller inte idag, men jag kör den varje vecka. Och jag hoppas att ni gillade den här videon. Och om ni gjorde det, så ge den en like om ni vill. Följ mig om ni vill, ni behöver inte det. Men om ni kom hitåt, så tack att ni tittade klart på videon. Och vi ses på nästa video.